pray for Sister Tedy ndifuza Finley, ko twasengera Finley's Tini wife, Finley, who umugore unfortunately wa Mark fell Finley last night urwaye and wavunitse a igufa bone in her leg and is just ubwo basically coming out of surgery yagwaga, right now. ndetse ubu I ngubu want to ask that akaba God ari will come gukorerwa close to sajari her cyangwa se and to all those who are yabazwe, in need tukaba dusaba Imana today. kugira ngo imufashe abashe Before I gukira make an vuba. official introduction, Mbere y'uko let me just express to you, mbaha introduction y'uyu munsi, on behalf of Nancy and myself, what a ndashaka great privilege we have had to serve you, kubabwira yuko God's precious twagize worldwide amahirwe church, akomeye and the kubabera Lord abayobozi himself these ndetse past years. no kwemera ubushake bw'Imana bukadukoreramo, njyewe hamwe n'umugore wanjye Nancy. You know, it's a great privilege to be part of God's Advent movement. Kandi twishimiye Preach kuba Christ, muri bamwe His batuma righteousness, ubutumwa bwiza justifying and bugera kuri sanctifying benshi. righteousness. His three angels' messages. Icyo dushingiyeho natwe ni ubutumwa bw'abamarayika batatu no kugaruka kwa Yesu. Kandi twishimiye kuba muri uyu muryango wo gutuma ubutumwa bugera ku isi yose. Nongeye kugira amahirwe yo kubagezaho Pastor Sikola wabaye perezida wa gishya cyangwa se General Conference cyangwa se perezida w'ihuriro ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi ku isi. Yakoze mu mirimo itandukanye, yabaye sekretari, abadirector wa Youth Ministry n'ibindi bitandukanye cyane. Ndumva mwe nk'urubyiruko ari ikintu cyiza ndetse namwe mukuzeho kuko ni umuntu wanyu. Amaze gukora muri diviziyo mu cyiciro cy'urubyiruko, yaje kuba perezida wa Amerika y'Amajyepfo. Ubwo ni perezida wa Amerika y'Amajyepfo mu rwego rw'itorero. Ndetse afite umugore witwa Adriani w'umuganga, ndetse nawe akaba ari umuntu mwiza cyane wagiye umufasha mu mirimo ye ya buri munsi. Bafite abana babiri, umwe witwa Matthews washyingiranywe na Giovanna, ndetse n'umukobwa wabo ndashaka kubabwira ko Kora ari umuntu witangira umurimo. Twarakoranye mu myaka itandukanye mu gihe nari perezida. Byari byiza ubwo twakoranaga ku mishinga itandukanye, kandi icyari kituraje inshinga wari umurimo no kurangiza misiyo yacu yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Twese mu gihe tuzakorera hamwe tuzaba dutebutsa kugaruka k'umwami wacu Yesu. Ni amahirwe ngeze rero yo kubagezaho perezida wacu mushya Kora. Tuguhaye ikaze.
urakoze cyane Pastor Wilson kuri aya magambo meza uduhaye. Ndashaka kubabwira yuko Pastor Wilson ni umuntu wanyinsipayaringaga cyangwa se watumaga ngira ishyaka. Ni umuntu witangiye umurimo mu buyobozi bwe bwa buri munsi. Byari byiza kuri njye gukorana nawe mu myaka 4 ishize ndetse n'iyayibanjirije. Byose akenshi yitaga ku ijambo ry'Imana ndetse n'itorero muri rusange. Yaba umugore we ndetse n'abana bagiye bitangira umurimo cyane ndetse bakita cyane ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Pastor, warakoze cyane ku bijyanye n'ubuyobozi bwawe. And may God bless you, Pastor Wilson, Nancy, and the entire family in this new ndetse ntabwo ari Pastor Wilson gusa dusabiye umugisha n'umugore we ndetse n'umuryango we muri rusange. Nancy ndamubona hano imbere kandi icyo nifuza ni ukugira ngo mukomeze mwamamaze ubutumwa bwiza ndetse no gufasha abantu kurushaho kunga ubumwe kugira ngo bitegure kugaruka k'Umwami Yesu. Biranshimishije cyane kuba uyu munsi turi gusengana n'itorero ryacu ku isi yose. Ndashaka kubibutsa yuko ntabwo turi itorero gusa ahubwo turi umuryango, kuko dufite iwacu hamwe. Twese dufite message imwe, dufite icyizere kimwe kandi dufite na misiyo imwe. Niyo mpamvu turi umuryango. Dushobora kuba dufite ibibazo bitandukanye, dutandukanye mu buryo butandukanye, ariko turi famiye, turi umuryango. We represent different cultures and we carry different flags. Yego nibyo, duturuka mu mico itandukanye, dufite amabendera atandukanye y'ibihugu byacu, ariko turi famiye. Where our brothers and sisters live and worship. But before we move forward, mbere yuko njya mbere, that is a tradition ndashaka at the general conference session kubagezaho for the first Sabbath sermon to be preached by the secretary. I was invited months ago to preach, and I prepared a message for this time. Yego, ni umuco wacu ko itorero ku isabato itangira amatora uba watowe ari we wigisha ijambo ry'Imana uwo munsi. Ntabwo dufite sekreteri muri uyu mwanya, ndetse ndiwe, ariko icyo nifuza ni uko twigana iri jambo. Ndetse muryakire nk'ijambo riturutse muri pasiteri wahuye n'ibizazane bigiye bitandukanye.
ndabizeza that is yuko dedicated to the president's sermon. I will prepare a message to share with you a biblical vision for the next quinquennium. And that will be a isabato biblical itaha message. tuzaganira Because the Bible is our foundation. ku bindi And we'll keep bitandukanye our focus on tubereka the Bible and on the mission, because I truly believe that our church needs to be focused on the mission and grounded on the Bible, and we can move forward together with this clear vision before us. tubereka ko itorero ryacu rikwiriye gushingira kuri mission, ndetse Bibiliya niyo igomba kutuyobora, kubera ko niyo twigisha. Ibyo twigisha ni ibivamo, ndetse hamwe no gufashwa n'Imana tubasha kubaho mu buryo Bibiliya idusaba. Tugomba gushingira ku byo ijambo ry'Imana ritubwira, kuva mu gitabo cyo kuva kugeza mu gitabo cya nyuma cy'ibyahishuwe. Twizera yuko isabato ari umunsi Imana yaruhutseho, kandi igaragara kenshi mu ijambo ry'Imana. But especially because the second coming of Jesus is presented 3 times. Ndetse kugaruka kwa Yesu kugaruka inshuro 3 muri Bibiliya, mu byahishuwe ndetse no mu bindi bice bigize Bibiliya.